Hello everyone, good evening. Welcome to India's first animated live tuition. I welcome all of you to 90 Plus My Tuition app. So very warm welcome everyone. Yes, good evening. How are you all? Yes, good evening, good evening, good evening. Hello, videos are gone and be ready for today's session. Yes, good evening, ma'am. How are you, ma'am? I'm doing good. All good? Yes. How are you? I'm doing good, guys. What about you guys? Tell me. How was your day, ma'am? It was very good. Okay, 10 on 10. Yes. Okay, so welcome everyone. So tell me, guys, how was your day? Just rate your day out of 10. 8 on 10, 9 on 10. Okay. So tell me, sir, we can increase the font size. Okay, for this one. Yeah, for both. Yeah. Yes. So how was your day? 5.5 out of 10, 9 out of 10, 10 on 10. Okay. Yes. Got it, guys. Got it. Yeah. Okay. Fine. So tell me, guys, what is today's speciality? Yes. Anyone? Yeah. Today's Children's Day. Is it? Is it, guys? Okay. So very happy Children's Day, everyone. എല്ലാവർക്കും എത്ര വയസ്സായി? ചിൽഡ്രൻ തന്നെയാണോ എല്ലാരും? ഓക്കെ, എല്ലാരും വലിയ ആൾക്കാരായ ചിൽഡ്രൻസ് ആണോ? ഓക്കെ, സോ വെരി ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ, ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, you have a task. You want to tell me what is your task today? So since this is Children's Day, I'm going to give you a task. It's a very simple task. Do you want to guess what is it? Do you want to guess what is your task today? Do you want to do that? Do you want to do that? Yes or no? Yes, just study. Okay, Lakshmi is like, ma'am, we'll just study today. Okay, ma'am. Take leave. Leave the class. Who is that, Tamim? Okay, class ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ടാസ്ക് എന്നുള്ളതാണ്. Some of you are saying, ma'am, no class, please leave. റിട്ടേൺ എക്സാം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അത് ഈ ഫുൾ വീക്ക് നടക്കുന്നതാണല്ലോ. അത് എന്തായാലും ഉണ്ട്. അല്ലാതെ എന്തായിരിക്കും? So it's a very simple task, guys. Give me a task. That is your task today. എനിക്കൊരു ടാസ്ക് തരിക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക്. സോ ജസ്റ്റ് കമന്റ് എവരിവൺ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഐ ടീച്ച് യു എവരിതിങ്. ബാക്കി വേറെ എന്ത് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും? ഓ, 10 മിനിറ്റ് ക്ലാസ് മതി, പൊക്കോളെ. പിന്നെ സിംഗ് എ സോങ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ഐ നീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാലഞ്ചിങ് തിങ്സ് ആണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. ടഫ് സ്റ്റെപ്സ് വരട്ടെ. പിന്നെ ഡ്രാമ എന്താണ്? എന്റെ ക്ലാസ് തന്നെ ഒരു ഡ്രാമയല്ലേ? ഇനി എക്സ്ട്രാ ഡ്രാമ വേണം? വേണ്ട. പിന്നെ മേക്ക് എ കോഫി ഫോർ മീ. മീനാക്ഷി, അത് ക്ലാസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യെസ്. ഈ 10 ഗ്രീൻ ചില്ലി, ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലേ ആശിഷ് സാറ്? Okay, so guys, നിങ്ങൾ ടാസ്ക് തരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഓൾസോ നീഡഡ്. Okay, so give me the properties, I'll do it. Yes. Fight with every teachers. അത് ശരിയാണോ? ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ബി പോസിറ്റീവ്, ഗൈസ്. ബി പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ആശിഷ് സർ? ടങ് ട്വിസ്റ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ആശിഷ് സർ? That would be a good idea. Tongue twister. അപ്പോൾ tongue twister എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോ. You can comment the tongue twister that I should say. അതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഏത് ടങ് ട്വിസ്റ്ററാ ഞാൻ പറയണ്ടേ? പക്ഷെ നിഹാലാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അടിപൊളി ഒരു ടാസ്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോൾവ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ മീ. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിഹാലിന് കൊടുത്തോ, നിഹാൽ ചെയ്തോളാം. ഹോ, എന്ത് സ്റ്റുഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഗൈസ്, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. Okay. Yes. So we'll do tongue twister. Betty bought some butter, but that butter was bitter. പിന്നെ റെഡ് ബ്രൗൺ ബ്ലൂ ബൾബ്, അത് എളുപ്പമാണ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി സിമ്പിൾ. ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടങ് ട്വിസ്റ്റർ വരട്ടെ. സാറ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നോ? എനി ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ്? സാറിന് ഞാൻ ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ വരട്ടെ? നമ്മൾ കൊച്ചിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ബെറ്റി ബോട്ട് സം ബട്ടർ. ആ സാധനം അത് തന്നെ പറഞ്ഞു.
So we have Ashish sir here. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ Ashish sir-നെ? Yes, of course നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആണോ? So today we have Ashish sir with us. So Ashish sir ഏതോ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ബെറ്റി ബോട്ടം ബോട്ട്സം ബോട്ടം. Yes. Fine. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. ഇടയ്ക്ക് തെറ്റിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 5 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. ആ. Okay. Betty bought children's day. Betty bought some butter. Betty bought speed. Betty bought some butter. Betty bought some butter. Betty bought some butter. Betty bought some butter. Very good, very good. എല്ലാവരും ആഴ്സാൻ ഒരു കൈ കൊടുത്തു. Yes, he did it 5 times. Yes, ഇനി എനിക്ക് ഏതാ ഉള്ളത്? Come to the screen എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Lutfia is a new student. Yes, so Lutfia, welcome to the class. Yes, so Lutfia is saying me, ma'am, sir-നെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ. പക്ഷെ സാറ് റെഡി ആണോ? സാറ് പറയുന്നത് അത് സാറിന്റെ ടാസ്ക് അല്ല ഇന്ന്. അത് വേണ്ട, മിസ്സിനിട്ട് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഏത് പറയണം? How much ground would the ground ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ ഏതാ വായിക്കേണ്ടേ? Which one should I do guys? Which one? Okay, okay, that I'll read that one. Okay, so what is that? Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee. ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കോഫിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശക്കണു സാർ, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. Okay, yes, I'll read it. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee. Yes, 5 times. Oh, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അങ്ങോട്ട്. Yes, so guys, so tell me, how was your children's day also? How was your children's day? എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ children's day? You got gifts from school or what all things happened today? Anyone wants to tell me? You can raise your hands, okay? You can raise your hands. എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടന്നോ അതോ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ റാൻഡം വെരി സ്മോൾ ഡേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ? എന്ത് പറ്റി? ഓക്കെ, വേഴ്സ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. 4 PT periods for നിഹാൽ. 4 PT പീരീഡ് ഉണ്ട് ക്ലാസ്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആണോ സാർ? ഒരാൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, വിനയ് കൃഷ്ണ. യെസ്, വിനയ് കൃഷ്ണ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? അവിടെ ഉണ്ടാവും. എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്ന് സ്കൂളില്? എനി ഐഡിയ? സ്കൂളിൽ പോയാ? And what happened? ഇന്ന് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ലക്ഷ്മി നാരായണ സ്കൂള് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയത്. Okay. പലഹാരവേള. Got it. Yes. So food ഒക്കെ കഴിച്ചോ? അപ്പൊ യെസ് മാം. Got it. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സ്നാക്സുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Okay, got it. Yes. പിന്നെ വേറൊരാൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സാറേ. ലെഫ്റ്റ്. അത് ഫസ്റ്റ് one. Her name is Shweta. Yes, Shweta, പറഞ്ഞോ. Shweta. Maths എടുത്തില്ല. Okay, that is your good thing happened today guys. ഡാൻസ് കളിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ സന്തോഷമായില്ലേ? ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഡാൻസ് വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആണോ? ഓക്കെ, ശരി. ഫൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ മാത്രമല്ല, പഠിക്കാം. റെഡി ആണോ? Yes or no? So shall we start today's class? എല്ലാരും മിസ് സ്കൂള് ക്ലാസ് ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് പോയി പഠിക്കണ്ട, നമുക്ക് പോയി കളിക്കാം, ഉറങ്ങാം, അങ്ങനെ ഇല്ല. എല്ലാരും ബുക്ക് എടുത്ത് take your books everyone and be ready for new physics session. Okay, physics session ആണ്. ഫിസിക്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു സയൻസ് ഇല്ല അല്ലേ? ആണോ? So which chapter are we discussing? Anyone? തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Which chapter are we discussing? Chapter number 11. Yes, very good. It's chapter number 11. Sound. So sound is the chapter that we were discussing. Okay, so in the previous class we have started studying sound. Is it? Yes. So in sound chapter now, what are things we have studied it in the previous class? We have studied what is sound. Is it? We have studied what is sound. Yeah. We have seen how sound travels or how sound propagates. Is it? എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു. ആണോ? Yes, all that we have studied. Okay, so now we are going to study
the next topic. Ready or no? Ready or no, എല്ലാരും? Ready or no? Yes. So before starting the class, any new students here? Any new students here? പുതിയ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പുതിയ കുട്ടികൾ. Yeah, we have Lutfia here. കാണുന്നുണ്ട്. ലുത്ഫിയനെ ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Any other new students here? Yes. ആരൊക്കെ? Rafida is here. പിന്നെ Faisal. Yes. Meghna, Dinak, alle anaka korchu students ne enku kaanan pattunnundu. So welcome everyone to the class. Okay, for some of the students it is your first physics class. I got it, dear. Yes. Okay, so welcome. We were discussing the last chapter, which is sound. Got it, Anan? Okay, Anan, Nihala. Okay, I can see your comments. Yes, fine. Meghna, thank you, teacher. Yes, thank you, Meghna. Okay, so shall we start? Okay, so can I ask you a simple question? Low hand ide. Can I ask you a simple question? How do we recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them? നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്? ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്, even though we are not seeing them, but still how can we recognize their sounds? For example, okay, so a train is moving, okay, a car is making horns, or your parents are in the other room and they are talking. Now how can we identify their sounds? How can we see the how can we hear or identify the sounds without actually seeing them? Okay, എങ്ങനെയാ കാണാതെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ചെവി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ, ഓക്കെ, ബട്ട് ആ സൗണ്ട് എല്ലാം ഒരേ സൗണ്ട് ആണോ? ഡു യു തിങ്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സൗണ്ട്സ് ആർ സെയിം? No. Okay, so that means each sound has got some characteristics. Got it, guys? Okay, each sound has got some characteristics. So now write the heading characteristics of a sound wave. Very important. Either you already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് in class 8. Okay, in class 8 you have studied this characteristics of a sound wave. So we are going to just build those topics. Okay, when you are in class 9, of course you need to study more about each topic. Is it? Yes. Okay, Krishna, it's fine. Just write the heading characteristics of a sound wave. Yeah, okay, characteristics. So which all are the characteristics of sound wave? Do you remember? Orkunundo? Characteristics of sound wave. Characteristics of sound wave. എന്തൊക്കെ characteristics പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് in class 8? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതെന്നെ ഓർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം? ആണോ? അങ്ങനെ ആയാലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Okay. So yes, very good. Okay, so I can see the answers. Okay, so these are the characteristics. The first one is amplitude. The second one is do you remember those names? Okay, yes, okay, we have amplitude, we have frequency, the next one is time period, the last one is speed. Okay, so our class is going live on YouTube. will live on the class. Okay, fine. So നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ you can see our live class going on in YouTube. Fine, so you can share it with your friends and family. So hi YouTube family kum hi. Okay, yes, so amplitude, frequency, time period and speed are the different characteristics of sound wave. Hi YouTube. Yes, hi YouTube. Okay, yeah, so shall we study each one? Padikam, ready or no? Completed writing. If you are ready, please nod your head. Everyone. Yes, so amplitude, frequency, time period and speed. Very important. Okay, so we have already studied in the previous class that sound travels like a wave. Sound wave ennalle nammal padichittulla. Sound is a wave. Okay, it travels like a wave. Okay, so wave കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Can you see the wave here? Wave കാണുന്നുണ്ടോ? Okay, അതുപോലെ തന്നെ we have studied about compression regions, rarefaction regions. Do you remember? Compression, rarefaction. Is it? Okay, already we have studied this in the previous class. Yes, okay, fine. Okay, so adu vechittu nammalodu oru wave varachittund. Okay, x and y axis il we have drawn a wave. Okay, fine. So now we are going to study each one in detail. ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാം. Okay, the first one is amplitude. What is amplitude? Amplitude is very simple. You know that this is the mean position. അല്ലെ, ഈ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ആ ലൈൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ mean position. അല്ലെ, ആണോ? ആ mean positionil എത്രമാത്രം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്? The maximum displacement.
from the mean position is called as your amplitude. ഇത്രയല്ലേ മൂവ്മെന്റ് ആണോ? അത്രയല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയേക്കുന്നത്? Is it okay? So the maximum displacement of a wave is called from the mean position. Mean position in എത്ര മാത്രം maximum displacement നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. That is amplitude. Okay, that is amplitude. Very important. It is represented as A. A എന്നാണ് represent ചെയ്യുന്നത്. You know that the unit of displacement is? Unit of displacement is? Who will tell me? Who will tell me? Okay, it's meter. Is it? It's meter. Interaction. Okay. Yeah. Okay. It's known as amplitude and the unit is meter. Is it? Yes. Okay. So you can see some peak areas. കാണുന്നുണ്ടോ? Peak areas കാണുന്നുണ്ടോ? പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. Peak areas. Now this is a peak. This is a ഒരു വാലി കാണുന്നുണ്ടോ? Can you see a valley? താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഒരു പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. You can see a peak. You can see a valley. Is it? So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the peak region is called as crust. Okay, the peak region is called as the crust. The valley region, maximum ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? Trough. Okay, so we have got a peak, we have got a crust. Got it? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, fine. Now ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാള്. എന്താ അത്? It's another one which is called as wavelength. Okay, which is called as wavelength. What do you mean by wavelength? Wavelength എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Length of one wave. ആണോ? അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാ നമുക്ക് ഒരു വേവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ നിന്ന് വരെ നമുക്ക് ഒരു വേവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? പറഞ്ഞേ. Yes. From this point to this point is a wave. ആണോ? ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഒരു വേവ് അല്ലേ? ആണോ? Is it? One maximum and one minimum. അതിനോട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു വേവ് ആണ്. In other term you can explain your wave. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വേവ് ലെങ്തിനെ വേറൊരു ടേംസിൽ പറയാം. The distance, ശ്രദ്ധിച്ചേ, the distance from one crest to another crest. ഈ ക്രസ്റ്റ് അടുത്ത ക്രസ്റ്റ് വരെയുള്ള ദൂരം. This wave. Crest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പീക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു പീക്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത പീക്ക് വരെ one wavelength. Got it? That is your wavelength. Okay. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ you can write it in a different way. From one trough to another trough. ഇതാ trough. ഇവിടുന്ന് ഒരു trough തൊട്ട് അടുത്ത trough വരെ. That is also a wave. Okay, that distance is called as wavelength. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay. So wavelength is represented as a symbol with a symbol called this one, which is called as lambda. Okay, got it? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇഷാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Okay, it is called as lambda. Lambda എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ഇങ്ങനെ. Okay, this is the symbol of wavelength, which is called as lambda. Got it everyone? Got it? Ritik കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Okay, Alphonse കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Is it? Yes, Nived ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Very important, very important. Crust, trough, what is amplitude, what is wavelength? ഇതൊക്കെ important ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. Okay, fine. Yes, so one wave എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ, ഒരു അപ്പ് ഒരു ലോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്തോന്ന് പറയാം? one wave. Okay, or you can write in a different way, from one trough to one crust to another crust. You can write it in that way. Okay, or you can write it from one trough to another trough. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് lambda ആണ്. Okay, that is wavelength. Okay, in different ways you can explain wavelength. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, fine. ഇനി അടുത്ത ആളെ നോക്കിക്കേ എല്ലാരും. Time period. What do you mean by time period? You studied this in 8, അല്ലേ? ആണോ? ആണോ പിള്ളേരെ? അനഘ, is it? Do you remember what do you mean by time period? Do you remember what is time period? എന്താ time period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Time period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Time taken. എന്ത് time taken? Time taken to complete one oscillation or one wave. ഒരു one complete wave, അല്ലേ? ആണോ? For example, ഇവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത തൊട്ട് ഈ പോയിന്റ് വരെ എത്ര ടൈം എടുത്തു? That is time period. Got it? Okay, so the time taken to complete one oscillation is called as time period. ആരും എഴുതാൻ സമയം തരാം, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. But I'll give you time to write. Okay, I'll give you time to write. Got it guys? Any doubts here? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, so എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു? The first one is amplitude. The maximum displacement from the mean position is called as amplitude. Okay, so this is amplitude. It is represented as capital letter A. Fine. Then we have studied what is crust, what is trough. Crust എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is the peak. Peak. എവിടെ വരെ പോയി? അടുത്തത് trough, a valley. That is trough. Okay, then what is wavelength? Wavelength എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്രസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. Or you can write it as from one trough to another trough is one wavelength. Okay, അതാണ് wavelength. ഒരു വേവിന്റെ ലെങ്ത്. Okay, fine. Or we can write പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത്? Time period. What do you mean by time period? Time period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ time taken to complete one oscillation. And write it in this way. Okay. Time taken to complete one oscillation. One oscillation is one wave, but oscillation. Our term very important. Okay, so that is called as what do you mean by time period? Okay, now the next one is frequency. What is frequency? Do you remember what is frequency? What is frequency? Frequency. Anyone? Frequency is time alla. It's not time. It's not time. What do you mean by frequency? Frequency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ yes, very good. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേവ് കിട്ടി? Okay, or എത്ര oscillations കിട്ടി? The number of oscillations in 1 second. Got it, guys? ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇതുപോലെ എത്ര oscillation അല്ലെ എത്ര വേവ് വന്നു? That is frequency. Got it? Okay, do you remember the definition? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പേരെന്നായിരുന്നു? Yeah. Vibe കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Okay, so what do you mean by frequency? The time taken to complete one oscillation. ഒരു oscillation complete, sorry, അതാണ് time period. So frequency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the number of oscillations in 1 second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര oscillation, എത്ര വേവ് ഉണ്ടായി? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, one complete oscillations എത്ര എണ്ണം അതുപോലെ കിട്ടി. അതിന്റെ ഫുള്ളോട് ആഡ് ചെയ്താൽ you will get frequency. Got it? Okay, so shall we start? Write it. This figure എല്ലാവരും ഒന്ന് വരച്ചേ. First draw this figure. Figure വരയ്ക്കുക. We are going to write everything in detail. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ എഴുതാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും. Okay? ശരി. Yes, very good, Meenakshi. How many times it vibrate per second? Per second. Okay? It is not number of oscillation. First വരയ്ക്കണ്ട. Second വരച്ചാൽ മതി. Okay? It is not number of oscillation. It is number of oscillation in 1 second. That is frequency. കേട്ടോ? Frequency എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പകുതി എഴുതത്തുള്ളൂ. പകുതി എഴുതത്തില്ല. Okay, that is not the right way to answer. Okay, so frequency is the number of oscillations in 1 second. Okay, number of oscillations in 1 second. Yeah, very important. So amplitude എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the maximum displacement from the mean position. Next one, crust, trough. Second one. Yeah. Okay, go ahead. Then we have the crust, we have the trough. Crust is the peak value, trough is the valley thing. Valley ഉള്ളതാണ്, valley കാണിക്കുന്നതാണ് trough. എന്താണ് wavelength? Wavelength lambda. The symbol is lambda. Okay, how will you pronounce it? എങ്ങനെ pronounce ചെയ്യണേ? Will you pronounce it? It's lambda. Okay, lambda. Yes. Just draw it roughly. Okay, it's fine. Just draw it roughly. ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, ഇത്ര വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരമാണ് ലാംഡ എന്ന് പറയാം. What is this? Amplitude ആണ്. What is crust? Trough ആണ്. പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. We need to finish this chapter. Okay. Completed drawing, everyone? Completed? Yes or no? Yes, fine. The next one. So compressions are the regions where particles are crowded together. Already we have studied. Okay, compression region already we have studied this in the previous class. Okay, the particles are crowded. Now, rarefaction the R. What we have represented in R. Rarefaction region it is the region of low pressure. Okay, it is the region of low pressure. Yes. Okay. Got it, guys? Any doubts? Yes, easy chapter. Yes, it's a very easy chapter. It has got some theory. Theory is chapter. Okay, yeah. Next, a peak is called a crust
and a valley is called as the trough. If you want to see the previous slide, I will show you at the end. Okay, I'll show you at the end. Got it? Yes. So, a peak is called as a crust and a valley is called as the trough of a wave. Very important. Peak and the crust and the valley and the trough. So, it's very important to know that. Okay? Yeah. After completing, please comment done in the comment box. Okay? Please comment Lutfia the network problem. Okay? Please fix that very soon, Lutfia. Okay? Yes. Okay. Duns are coming. Very good. Very good. Very good. Very good. Jody. In the previous class, we have studied that. Yeah. Duns are coming. Okay. So I'm going to change the slide, guys. I'm going to change the slide. Yeah. Duns are coming in 1, 2, and 3. Yes. So the first one is wavelength. So the wavelength is the distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചത് ഫ്രം വൺ ക്രസ്റ്റ് ടു അനദർ ക്രസ്റ്റ് ഓർ വൺ ട്രഫ് ടു അനദർ ട്രഫ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേവ് ലെങ്തിനെ പല രീതിയിൽ പറയും. ഫ്രം വൺ കംപ്രഷൻ ടു അനദർ കംപ്രഷൻ ഓർ ഫ്രം വൺ ക്രസ്റ്റ് ടു അനദർ ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം വൺ ട്രഫ് ടു അനദർ ട്രഫ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സോ ഇതൊരു രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, വേവ് ലെങ്ത് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ലാംഡ. ഓക്കെ, ലാംഡയുടെ സിമ്പിൾ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ലാംഡ എഴുതുന്നത്. So its unit is meter. Okay, length aanu. What is the unit of length? It's always meter, is it? So the SI unit is meter. The SI unit is meter. Yeah. Okay, fine. So wavelength, you can represent it in different ways. So please write it very fast. Do it very fast. Yes, so the distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions. So that is one of the way to define wavelength. We can write it in a different way, from one crust to another crust or one trough to another trough. Okay? Yeah. Got it, everyone? Please nod your head. Please nod your head. Okay? Yes, Anand. What about Meenakshi? Yes or no? Yes. After writing, please comment done. Okay, after writing, please comment done in the comment box. Yes. Duns are coming. Yes. Right, very fast. Right, I can see some of you haven't turned on the video. What happened, guys? Ellarum video on cheyide. Yes, Anand, very good. Yes, ellarum video on cheyide. How is lambda pronounced? Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, lambda. Okay, you know how to pronounce lamb? Is it lamb എന്ന് പറയാറില്ലേ? ആണോ? അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡ, lambda അല്ലേ? ലാമ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഡ, lambda. Okay, lambda. Yes. Jyotiraj, please contact your class teacher. Okay, you can inform that you are with your class teacher. Yes. Next one is amplitude. Write the heading amplitude. Sorry, ഇപ്പോഴാണ്. Okay, write the heading amplitude. ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ഡു യു നോ? ഇൻ 8th ഗ്രേഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8th grade. Do you remember what do you mean by amplitude? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മീറ്റർ. Sarah, it's meter. Yes. So what do you mean by amplitude? So I'll show you on animation. Okay. ഇനി എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. Yes, I'll show you on animation. Okay. I mean 2 into sound. Okay. തുടങ്ങാം സാറേ. Yeah. Okay. Amplitude നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഈ ആനിമേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം, അതും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം.
definition la endha ninge kaana patte manasilakan patte? What did you understand from there? Yes, very good, very good. High sound and low sound, is it? So in some portion she was singing she was singing with a very low sound, is it? Sound inde kootum korkilale kette. Yeah, and the audience then asked for her to sing louder, is it? Appo nammal sound pitch alla, it's not pitch. Okay, if you are increasing the sound or if you are decreasing the sound, for example, I'll give you one example. Okay, so in your school okay, for example, in your school your teacher is going to ask you questions. Or side in the question ചോദിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ആർക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ല അല്ലെ? ആണോ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും സൗണ്ട് ഇല്ല അല്ലെ? വേറെ വല്ല കാര്യം ചോദിച്ചു, ഓക്കെ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എന്നോടൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ വലിയ എസ്സേ ഒക്കെ പറയും. But when I ask you what is frequency? Frequency is the number of ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ല അല്ലെ? ആണോ? Is it? Okay, so when you are increasing the sound, when you are decreasing the sound, actually നമ്മൾ എന്തോ പറയുന്നത്? You are increasing the amplitude or you are decreasing the amplitude. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, you are increasing the amplitude or you are decreasing the amplitude. Got it, guys? Any doubts here? Okay, so this is how you are relating with your day-to-day life. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So your teacher will tell you, okay, please speak louder. So അതെന്താ അവിടെ സംഭവിക്കണേ? Please increase your amplitude. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, please. ഇപ്പൊ ചിലർ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് പതുക്കെ പറയോ? എന്താ അതിനർത്ഥം? എന്താ? Decrease your amplitude. Got it? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, so that is amplitude. Okay, so we will see the definition. Amplitude is the magnitude of maximum disturbance in the medium or either side of the mean value. ഒരു mean value മേലോട്ടും താഴോട്ടും either side ഉള്ള maximum disturbance is called as amplitude. Okay, it is called as amplitude. Very important. Amplitude എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ പറയാ, പതുക്കെ പറയാ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. സൗണ്ടിന്റെ എത്രമാത്രം സൗണ്ട് ഉണ്ട്, if it is low sound or feeble sound or if it is very high sound. Okay, so that is given by amplitude. Okay, loudness. Do you remember the word loudness? Okay, how much loud you are, that is given by amplitude. Okay, if you are talking very in a very feeble sound, that means your amplitude is low, is it? ഉറക്ക സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താ? Your amplitude is high അല്ലേ? ആണോ? Is it guys? So ഞാൻ ഇപ്പൊ പതുക്കെ സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചു. Okay, I'm just talking in a very feeble sound. Do you hear anything? No. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും no sound is low. അപ്പൊ എന്താ? So ഞാൻ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? I am increasing my amplitude. Got it? Okay, fine. So please write this. Amplitude is the maximum displacement from the mean position. അങ്ങനെ പറയാം. Or you can say the magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side. മേലോട്ടും താഴോട്ടും, വേവിന്റെ മേലോട്ടും താഴോട്ടും. Okay, so it is called as amplitude. It is usually represented by letter A. A വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, very important. Yes, duns are coming, even though I didn't tell. Okay, you guys are commenting duns. Very good. Okay, I hope you have written. How many of you have written? Completed writing? Kanya. Yes. Okay, so I'm going to change the slide. Yes, okay. So soft sound and loud sound. Okay, so soft sound means small amplitude. Loud sound means large amplitude. Very simple. Okay, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പതുക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേവ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. This is the first graph is about soft sound. അവിടെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, 2 meter, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. But look at the second graph, everyone. If you are talking in a very high or loud sound ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? This is loud sound. Look here, the amplitude കൂടി ഉണ്ടോ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പൊ 5 meter കൂടി, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് is high. Okay, amplitude is sound and amplitude same ആണോ? അല്ല, ഇങ്ങനല്ല പറയട്ടെ. Amplitude of the sound. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അലിയ. Okay, it is the amplitude of the sound. Very important. So soft sound means ചെറിയ ഗ്രാഫ് പോലെ കിട്ടും, ഹൈറ്റ് കുറയും. Now what about loud sound? You can see this one. Okay, fine. Very important. Just draw the graph as well. Just draw it roughly. Okay. Yeah.
Yes. Got it, guys? Any doubts here? Any doubts here? Any doubts? Any pitch പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ജോന. Yeah. Loudness of the sound. Okay, so amplitude is related to loudness. This is the couple, first couple in this chapter. Okay, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്? കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പിളിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ? ആണോ? Students who were there in my class 8. ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ട് കപ്പിള്? The first couple is amplitude and loudness. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോണേ. വേറെ കപ്പിളിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്, yeah, completed. Yes, very good. It's frequency and pitch. Yeah, so next one is frequency. Write the heading frequency. So frequency means it is how frequently something is happening. ഒരു കാര്യം എത്ര പെട്ടെന്ന് അല്ലെ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര പ്രാവശ്യം നടക്കുന്നുണ്ട്. That is given by frequency. Okay, got it? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 2 പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് 0 മാർക്സ് മേടിച്ചു. അപ്പൊ 0 മാർക്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര? 2. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? How frequently you are getting duck in your exam? 0. Okay, yeah. So അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് വി ഹാവ് ഗോട്ട് എന്തുവാ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. സോ ദ ടൈം taken to complete one oscillation is time period. So what do you mean by frequency? It is the number of oscillation per unit time. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ എഴുതണ്ട, ഇത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. Yeah. So the number of oscillations per unit time or per second is called as frequency. Okay, number of oscillations per unit time എന്ന് വെച്ചാൽ per second അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Okay, per second or per unit time is called as frequency. Okay, it's known as frequency. Very important. ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചിലർ ചോദിക്കും, പറയുമ്പോൾ ഇത്ര എഴുതത്തുള്ളൂ, number of oscillation. അതായോ number of oscillation 1 hour ആണോ, 2 hour ആണോ, 3 hour ആണോ? അല്ല. ഓക്കെ, സോ ടൈമും അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. per unit time, per second. It's very important. Okay, per unit time or per second is very important. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാട്ടോ. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, യെസ്. Duns are coming. Yes, very good. Got it. Angelina kittunundo? Angelina, yes, very good. Yeah, very important. Meenakshi kittunundallo alle. Yeah, next topic already we have discussed. It is usually represented by nu. Okay, frequency ne engana represent cheyyunne? V alla, v ku oru cheriya valavundu. Nu ennu parayum. Okay, frequency is usually represented as nu. Its SI unit is hertz. Do you remember? Okay, frequency the unit is now hertz. Hz, capital H, small letter Z. 5 hertz, 6 hertz. It is representing the frequency. Got it, guys? Any doubts here? Okay, so frequency nu is equal to 5 hertz. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എന്നും പറയാം. എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ന്യൂ. യെസ് ജോഡി, ഗ്രീക്ക്. എന്താണ് മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ? യെസ് ജോഡി. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. Any doubts here? Any doubts? Yes, next one. So write a question. The frequency of the source of sound is 100 hertz. How many times does it vibrate in a minute? Yes, I am coming to you, Viber. Yeah. Okay. Can you pronounce it? New. Okay. Yeah. So the frequency of a source of sound is 100 hertz. How many times does it vibrate in a minute? It's okay, Amaya. That is also fine. Okay, we can represent it in different ways. So, we can write it in that way, Amaya. Okay, very good, Ridunanda. Answers are already coming. Okay, answers are already coming. Yes, so frequency is 100 hertz. No? We can say yes, Viber.
Yes, Vaibhav. Yeah. What is your doubt, Vaibhav? What is the difference between pitch and sound? Pitch is the characteristic of sound. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് പിച്ച് ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പെന്നുണ്ട്. പെന്നാണോ ബ്ലാക്ക്? ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ അല്ലേ? ആണോ? Can I say pen is black? പെന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പെന്നിന്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ്, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പെന്നും ബ്ലാക്കും ഒന്നാണോ? അല്ല. ഓക്കെ, സോ സെയിം തിങ്, ബ്ലാക്ക് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദിസ് പെൻ. സോ സെയിം ഹിയർ, സൗണ്ടിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് പിച്ച്. Got it. Yeah. Focus. Okay. Yeah. So what do you mean by this? Who will tell me the answer? Who wants to tell me the answer? You can raise your hands. You can raise your hands if you want to tell me the answer for this and how did you get it? Okay. Yeah. Who wants to tell me? Yes, Jyotiraj. Jyotiraj parayam. Yes, Jyotiraj. Frequency equal to 100 hertz. So in a minute there will be 60 seconds. Okay. So 100 into 60. 6,000. Is it? Hello. Okay. So what do you mean by frequency? Number of vibrations. അല്ലെങ്കിൽ number of oscillations in 1 second. ഇവിടെ പക്ഷെ എത്രല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? മിനിറ്റിലല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡില് 100 ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഇത് കാണും? എത്ര കാണും? 100 into 60. 6,000. Yes, very good. Okay, so frequency here is 100 hertz. 100 hertz എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what do you mean by that? It is in seconds. പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് how many vibrations are there in 1 minute? ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ എത്ര പറയണം? ഒരു മിനിറ്റ് എത്ര പറയണം? ഓക്കെ, 100. How many seconds are there in 1 minute? 60. അല്ലേ? No. So 6,000. What is the unit of frequency? What is the unit of frequency? Hertz. Yes, very good. 6,000 hertz. Okay. H is it. വേറെ H മാത്രമേ ഉള്ളൂ. H ബാക്കി ഇവിടെ. Okay. ഇസേ പുറകെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ആണോ? ആദ്യം H ഇസേട്ട് പുറകെ വരുന്നുണ്ടാണോ? ശരി. Okay. 6,000 hertz. How many of you got 6,000 hertz? Please wave your hands. Very good. Okay. ഇത് important ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. Okay, fine. The next one is time period. Time taken to complete one oscillation. അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം time taken by 2 consecutive compressions and ref. ഒരു കംപ്രഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കംപ്രഷൻ വരെയുള്ള എത്ര ടൈം എടുത്തു? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയർ ഫാക്ഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത റെയർ ഫാക്ഷൻ വരെ എത്താൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു? അതാണ് one oscillation. Actually, that is one oscillation. Okay. So the time taken to complete one oscillation, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, or in different ways. It is represented by T. Okay. Time period is represented by T. Very important. Time period is represented by T and the unit is seconds. Unit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ seconds ആണ്. Seconds. Unit is seconds. Now, frequency is equal to 1 by time period. This equation is very important. Okay. How is frequency and time period related? Okay. Frequency is equal to 1 by time period. Got it, everyone? Got it? Neerajiki kittunundo? Yes or no? Very important. Okay. So, unit is very important. Seconds. How is frequency and time period related to each other? They are reciprocals. Okay. V is equal to 1 by V and nu is equal to 1 by time period. Okay. Nu is equal to 1 by time period. Got it, Aromal? Got it, Adya? Kittunundo? Any doubts? No? Undo? Yes. Okay. Fine. I want to see your dance. Dance വേണം. They are inversely proportional. Yes. ഒരാൾ കൂടുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ കുറയും. ഒരാൾ കൂടുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ കുറയും. Okay. ഒരാൾ കുറയുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ കൂടും. Okay. Fine. Completed writing. Ma'am, in the exam undo? Of course, we have written examination. ഏത് subject ആയിരുന്നു? ഏതാ subject written examination? Chemistry. Is it? Yeah, we have chemistry. Mahima ma'am has made a very good question paper for you. Okay. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പഠിച്ചിട്ടാണോ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്? ആണോ? Yes, very good.
Okay, so nu is equal to 1 by time period. Nu is equal to 1 by time period. Very important. Nu is equal to 1 by time period. Okay, nu is equal to 1 by time period. Complete ചെയ്തോ? Yes, Amaya. Srinanda. Yes. Very good. Next one, pitch. Frequency is related to pitch. Here comes the another couple, the second couple of this chapter, which is frequency and pitch. So, എന്താ frequency? Frequency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Frequency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേവ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ വരെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എത്ര ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ? 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ? മിനിമം 2 ഇച്ചിരി ഉണ്ട്. ഇവിടെ എത്ര ഓസിലേഷൻ ഉണ്ട്? only 2 oscillations. Is it? ആണോ? ഇവിടെ വരെ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് ഇൻ 1 second. Is it? എഴുതാൻ വരട്ടെ. in 1 second how many oscillation? ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം 2 ഓസിലേഷനേ ഉള്ളൂ. രണ്ടിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇത് ഒരു ഓസിലേഷൻ, ഇത് സെക്കൻഡ് ഓസിലേഷൻ. പക്ഷെ അതേ സമയം സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിലോട്ട് നോക്കി എത്ര ഓസിലേഷൻ ഉണ്ട്? കൂടുതലല്ലേ? ആണോ? കൂടുതൽ വേവ്സ് കാണുന്നില്ലേ? ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന്, അടുത്തത് ഇവിടെ വരെ, ഇവിടെ വരെ കുറേ ഓസിലേഷൻസ് കാണും. Is it? Okay, got it? The number of oscillations are different here. Okay, so if you guys are having low pitch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? Low pitch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Low frequency. Okay, low pitch sound. Have you heard? പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പം മിസ്സേ എനിക്ക് low pitch, എനിക്ക് high pitch ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആണോ? pitch എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ? ആണോ? Okay, so low pitch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ low frequency. Low pitch has low frequency and high pitch has high frequency. Very important. Okay, so ആ ഗ്രാഫ് കൂടെ വരയ്ക്കുക. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കുറവാണ്, ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഒരിടത്ത് കൂടുതലാണ്, ഒരിടത്ത് കുറവാണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. The first one represent low pitch, the second one represent high pitch sounds. Okay, high pitch sounds. Yes, Aaron, what's your doubt, Aaron? Others, please write it. Time period definition and frequency. Okay, so time period. What do you mean by time period? Time taken to complete one oscillation. അപ്പൊ ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can represent it in different ways അല്ലെ? One compression to another compression ആണോ? അപ്പൊ അതിനുള്ള ടൈം അല്ലേ ടൈം പീരീഡ്? ടൈം ടേക്കൺ ആണോ അല്ലേ? ആണോ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. I think generally boys have low pitch. Yes, Navneet. Yeah, very good. അടുത്ത ആളാരാ സാറേ? Faizan. Yes, Faizan. മാം എന്തോ? ഞാൻ പുതിയത് അപ്പോ എക്സാമിന് Yeah, just give it a try, Faizan. Okay, just get familiarized with the system. How is your exam happening? അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. അതെങ്ങനെ വലിയ എക്സാം? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. I'll tell you at the end. Faizan. Yes. Got it. Yes. So low pitch sound has low frequency and high pitch sound has high frequency. I hope you have written. So one example. ഇതിൽ ആർക്കാ high pitch low pitch? ബേർഡിനാണോ ലയണിനാണോ? High pitch ആർക്കാ? ഇങ്ങനെ shrill sound. Who has got shrill sound? Shrill. ഇങ്ങനെ കൂർത്ത സൗണ്ട് ഉള്ള ആളാണ് പിച്ച് കൂടുതലുള്ളത്. Okay. So this bird has got high pitch. Lion low pitch. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, fine. Who has got shrillness in their sound? അവരിൽ ആ പിച്ച് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, low pitch. അയ്യോ തെറ്റി. Yeah, this one high pitch. Okay, bird has got high pitch. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു ബേർഡ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ചെവി അടിച്ചു പോകത്തില്ല. That means it has got high pitch sound. Lion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. Okay, lion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ച് കുറവാ, ഇച്ചിരി ഗാംഭീര്യം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ പിച്ച് കുറവാ. Okay, pitch is low. Fine. Yes. ഇതിൽ ആർക്കാ പിച്ച് കൂടുതലും കുറവും? Musical instruments. A whistle is here. We have got a drum here. Who has got low pitch and who has got high pitch? Yes, of course. Whistle നല്ലേ high pitch. ആണോ? നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് കാണാൻ വന്ന ആരെങ്കിലും വിസിൽ അടിച്ചാൽ ചെവി അടിച്ചു. Shrill sound. Is it? Can you imagine that? Okay, it has got high pitch. High pitch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ shrillness ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. Shrill sound ആയിരിക്കും. Okay, now what about drum? ഡ്രമിന്റെ കേസിൽ ലോ പിച്ച് അല്ലെ? സൗണ്ട് ഇച്ചിരി ഗാംഭീര്യം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, പുള്ളിക്കാരൻ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, സൗണ്ട് കൂടുതലാണ് അല്ലെ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും.
Okay, got it? Fine. Yes. So guess which sound has this higher pitch? Guitar or car horn? Who has got high pitch sound? Guitar or car horn? ആരോട് ചോദിക്കും സാറേ? Arjun. Yes, Arjun. Tell me, who has got high pitch? Whether it's guitar or car horn? Yeah, very good. Car horn is high pitch. Got it? Any doubts here? Any doubts here? Binha kittundo? Any doubts? Okay? Yes, very important. Now, how to recognize sound having same loudness and pitch? But നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സൗണ്ട് വന്നു. ആ സൗണ്ടിന് ഒരേ സെയിം ലൗഡ് സൗണ്ട് ആണ്. രണ്ടു മൂന്ന് സൗണ്ട് വരുവാന്ന് ചോദിച്ചു. They have got same loudness and same pitch. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവരെ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും? ഒരേപോലത്തെ സൗണ്ട്സ്. അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും? ഇവരെ നമുക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം? Yes, okay. So for that, for example, if you are in an orchestra, ഓർക്കസ്ട്രയിൽ തോന്നിയ പോലാണ് എല്ലാരും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വായിക്കുന്നത് ആണോ? അല്ല. ഓക്കെ, ഡു റിഹേഴ്സൽസ്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഒരാൾ ഭയങ്കര ഹൈയിലും ഒരാൾ ലോയിലും ഒക്കെ ആണോ വായിക്കുന്നത്? അല്ല. ഓക്കെ, ഏതാണ്ട് ഒരേപോലത്തെ ലൗഡ്നെസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരേപോലത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരേ പിച്ചിലും ആയിരിക്കും. ഡു യു തിങ്ക് ഓരോരുത്തർ ഡിഫറെന്റ് പിച്ചിലാണോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വായിക്കുന്നത്? അല്ല, അവർ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിക്കോ സി മൈനർ അല്ലെ ഡി മൈനറിൽ വേണം എന്നും വായിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഒരേ പിച്ചിലാണ് പോണേ, ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിലാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം? മാം ഐ ആം ഇൻ സ്കൂൾ ബാൻഡ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ആ പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളവരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, കാരണം എനിക്ക് പാടാൻ അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് പിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി വി നോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ കെൻ വി റെക്കഗ്നൈസ്? സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് quality or timbre of sound. Okay, so each sound has got different quality. Okay, quality വെച്ച് നമുക്ക് ഡിഫർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചില സൗണ്ട്സ് അത്ര പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്, വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നാത്ത പോലത്തെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് കുറച്ചൊരു എരപ്പൊക്കെ കാണത്തില്ല, ആണോ? കുറച്ച് നോയ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒരു സൗണ്ട് കാണും അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് that sound is of poor quality, like poor quality sound. So now if it is very pleasant to hear, studio recordings ഒക്കെ അടിപൊളി ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആണോ? Is it proper, no noises, nothing and all? So that means it is of rich quality. Okay, so the quality of timbre of sound is that characteristic which enables us to distinguish one sound from another having same pitch and loudness. ഒരേ പോലത്തെ പിച്ചും ലൗഡ്നെസ്സും ഉള്ള രണ്ട് സൗണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് തന്നാൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ട് ഡിഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ബോത്ത് സൗണ്ട്സ് may have different quality or another term timbre of sound. Okay, timbre of sound. So timbre or quality will be different. Okay, sound which is more pleasant is said to be of a rich quality. Rich quality sound. So quality is very important, very 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 important. It has got another name which is timbre. Okay, fine. Yes. Okay, ആണോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes or no? Yes or no? If you can understood, please nod your head, everyone. Please nod your head. Yes, very good. Yeah. I want to see your dance in the comment box. So if a sound is having same loudness, രണ്ട് സൗണ്ട് വന്നിട്ട് അതിന് രണ്ടും ഒരേ ലൗഡ്നെസ്സും പിച്ചും ആണെങ്കിൽ, how can we distinguish between them? So just look at the quality or timbre or quality നോക്കി നമുക്ക് അവരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, differentiate ചെയ്യാം. Got it? Okay, yes. Next one, tone. A sound of single frequency is called as tone. Tone എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Tone, ഈ ടോൺ ആ ടോൺ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? ആണോ? So a sound which is having single frequency, ഒറ്റ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്, കൂടുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല, ഒരേ ടോൺ. Okay, so ഒരേ frequency, that is called as a tone. Okay, so sound which is produced due to a mixture of several frequency is called a note. Okay, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസിനെ എല്ലാവരും മിക്സ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you heard about those terms? Okay, mix different frequency ഉള്ള sounds നെ what you will do, you will mix them together.
So you get a note and it's pleasant to listen to. ഒരേപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരേപോലെ പോകുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലസന്റ് ആ കേൾക്കാനും രസമുണ്ടാവും. ഓക്കെ, കേൾക്കാനും രസമുണ്ടാവും. യോവാന, ma'am, can you pronounce your full name? ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് I pronounce Lovis Elsa Mammen. എന്താ വെറൈറ്റി ആയിട്ടില്ലേ അല്ലേ? വെറൈറ്റി. ഓക്കെ, യെസ്. സാറേ ഒന്ന് വിളിച്ചാരെങ്കിലും ഒരാളെ. സഞ്ജയ്. സഞ്ജയ്, ഹായ് സഞ്ജയ്. ഉണ്ടോ ഇവിടെ? Hi Sanjay, are you there, Sanjay? Yes, teacher. Yeah, tell me what is frequency. Define frequency, Sanjay. Yes, Akshay. Akshay. What do you mean by frequency? Frequency എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ Just read it from your notebook at least. ഒന്ന് വായിച്ചേ, നോട്ട്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചേ. Just read it. നോട്ട്ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ ഡെഫിനിഷൻ. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, അതൊക്കെ എഴുതണം. അത് എഴുതാഞ്ഞ് ടീച്ചർ സ്ലൈഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുതാൻ വിട്ടു പെട്ടെന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എഴുതാലോ. It's not appreciated, Sanjay. Yes, next ആളെ വിളിക്കാം സാറേ. Sanjay, write today's notes completely. Got it, Sanjay? Okay, ശരി. അടുത്ത ആൾ പേര് ഹന്ന. Hanna. So hi Hanna. Hanna, can you please define what is frequency? Define frequency. The number of such oscillations per unit time is frequency of the sound wave. Sound wave. Okay. So next down. മേഘ്ന. Meghna. Hi Meghna. Others please study. Okay, I'm going to ask you questions. What is amplitude? What is frequency? Unit. Other എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ. പേരെന്നായിരുന്നു? മേഘ്ന. Meghna. So hi Meghna. So Meghna, tell me, if a sound has high, if a sound is high, tell me about the amplitude there. Whether it's high or low. High amplitude. High amplitude. മറ്റേതാണെങ്കിലോ? Low amplitude. Low amplitude. Yes, very good, very good. Yes. Next, അടുത്ത ആള് ഗൗരിനന്ദൻ. Gauri Nandana. Yeah. Yes, Gauri Nandana, tell me, frequency അല്ലെങ്കിൽ അല്ല frequency അങ്ങനല്ല, pitches related to which characteristic of sound? Frequency. And what about loudness? Amplitude. Very good. Okay, so we have two couples in this chapter. Ellaru orthu vekka, two things, two combos, two pairs in this chapter: amplitude and loudness, pitch and frequency. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഒരുപോലെ പോണത്, അത് ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ. Yeah, okay. So now what do you mean by noise? Interval ടൈമിലൊക്കെ നോയ്സ് ഉണ്ടല്ലേ? ആണോ? അപ്പൊ നിങ്ങളെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കലവിലാന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. So do you think that is pleasant to your ears? Do you think that is pleasant to your ears? No, of course it's no. Okay, so it is defined as an unpleasant sound that causes disturbance. Okay, unpleasant sound. It is unpleasant to your ears. നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്തോട്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പ്ലസന്റ് ആയിട്ടില്ല. ഓരോരുത്തർ ഓരോ പിച്ചിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും. So everything is different. Is it Joanna? Okay, everything is different. Is it? Okay, so it is defined as the unpleasant sound that causes disturbance. Very important. Very important. Okay. Yes, got it, Arshia. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? തേവസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Okay, very important. Very important. Yes, Abhishek. Is it? Yeah. Yeah, I'll give you time. Yeah. At 8:45. We have exam at 8:45 only. We have got time. Okay. Yeah. Got it, Ritunanda. Yes. Completed writing. Second one എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. മേളത്തെ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. Of course, noise is a continuous vibration. It travels from one medium to another, but that sound will be unpleasant to your ears. Okay, it will be unpleasant to your ears.
Now, which wave property determines loudness and pitch? ആരോടാ ചോദിക്കുക സാറേ? ആരോടാ ചോദിക്കുക? Okay, which wave property determines loudness or pitch? Jewel. കഴിഞ്ഞോ? Yeah, okay. Jewel. Yes, Jewel. Loudness is related to? Yeah, Parno. I can hear you. Tell me. Parno. Loudness is related to? വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Jewel. Loudness is related to? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോ. അടുത്താണ് gifting. അല്ല, gifted അല്ലേ? Gifted. Loudness is related to? സാറ് വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ നല്ല പഠിത്തമാണല്ലോ. പറ. Gifting. Which are the two couples in this chapter? Yes, very good. Amplitude. Next one. Pitch എന്തിനാ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? Frequency. Yes, very good. Okay. So loudness is related to amplitude and pitch is related to frequency. Got it? Okay. So Jody ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മോനെ രണ്ടാൾക്കാർ. Okay. Jody. Yes. Okay. So loudness, amplitude, pitch and frequency. Okay. Fine. Next characteristic of sound is speed of the sound. Right in its heading, speed. Sound in the speed. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ? ആണോ? ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി സൗണ്ട്. So write the heading speed. So speed in equation നോക്കിക്കേ. Speed is equal to, what is the equation of speed? Do you remember in first chapter? എന്താ? What is the equation of speed? Yes, distance by time. ആണോ? Meter by second. അതന്നെ, distance by time. ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പേരെന്താ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണോ, വേവ് ലെങ്ത് ആണോ, ഫ്രീക്വൻസി ആണോ? വേവ് ലെങ്ത്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിന് വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം? വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് ബൈ ടൈം. വി, സ്പീഡിനെ നമ്മൾ വി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി. ഓക്കെ, വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് ബൈ ടൈം. ഇക്വേഷൻസ് വരികയാണ് കേട്ടോ, നോക്കിക്കേ. ഓക്കെ, യെസ്. So V is equal to wavelength by time. Wavelength നെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? Lambda. ആണോ? No. Do you remember that? Okay. Wavelength is represented by lambda. Yes. Divided by T. Time. Capital T no. Small T എന്തായാലും പോക്കട്ടെ. Okay. Fine. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഈ 1/t ക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാവോ? What do you mean by 1/t? ആരാ 1/t? 1/t എന്താ? ന്യൂ അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ലാംഡ ഇൻറ്റു ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ സ്പീഡിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് v is equal to lambda by t എന്ന് കൊടുക്കാം. That is one way to represent speed. ഇനി 1/t നെ ഒരുമിച്ച് വേറൊരാളായിട്ട് കൊടുക്കാം, ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കോ. v is equal to ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? V is equal to lambda by t അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം? V is equal to lambda nu. Okay, nu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്രീക്വൻസി. Okay, so V is the speed, lambda is the wavelength, okay, t is the time period, nu is the frequency. എല്ലാം കണ്ടാ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് തോന്നണം കേട്ടോ. വിയും ലാംഡയും ഒക്കെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് തോന്നണം. സോ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച്, പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. If time period is given and how will you find speed? Lambda by t. If frequency is given, lambda nu. Okay. Equation select ചെയ്യാം. So they'll ask you questions ചോദിക്കാറുണ്ട്. How is wavelength and frequency related to speed? Okay, wavelength frequency എങ്ങനെ സ്പീഡുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. wavelength സ്പീഡും ലാംഡ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഇസ് wavelength and frequency related to speed? Very important.
Completed writing? Yes, or if you've written, please wave your hands to the camera. Please wave your hands to the camera. Yes, yes. Okay, next. Write a question. Question എഴുതിക്കോ. 2-3 question ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. പെട്ടെന്ന് തരും. Calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 220 Hz. Equation ഒക്കെ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കണം. Equation ചോദിക്കും കേട്ടോ. Okay, so calculate 1/t is time period. ആ 1/t നെ ഒരുമിച്ച് I can give frequency. Is it Aaron? 1/t നെ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ടല്ലേ. So lambda into nu. So calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 220 Hz and speed is 440 meter per second in a given medium. Calculate the wavelength. So wavelength is here we have frequency nu, we have speed. ഈ മൂന്ന് പേരെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നതാ? ആര് പറയും? Who wants to answer this question? Who wants to answer this question? Who wants to answer this question? Yes. ആരെ? ഇഷാനി. Yes, ഇഷാനി. Okay, അമ്മയെ എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. Okay, ഇഷാനി. How will you answer this? What all things are given? Frequency and speed. So nu is given. ആണോ? Nu. Frequency ആണ് nu. 220 Hz. Frequency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nu ആണ് കേട്ടോ. Okay. Yeah. പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട്? Speed. ആണോ? Speed is given 440 meter per second. എങ്ങനെ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ആ ഇക്വേഷൻ എന്നതാ? നോർമൽ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്നാ? V equal to lambda nu. Lambda nu. Okay. Yes. We need lambda. ആണോ? നമുക്ക് ലാംഡ അല്ലേ വേണ്ടേ? അപ്പൊ അതിൽ ലാംഡ എങ്ങനെ എഴുതാം? Equal to nu by V by nu. nu. V by nu. Yes. Okay. V and nu ഒക്കെ കണ്ട രണ്ടായിട്ട് തോന്നണം കേട്ടോ. Okay. Yeah. So what is the value of V? 440. ആണോ? What is the value of nu? 220. What is the answer? 2 unit എന്നാ? Wavelength ന്റെ unit എന്നാ? Who wants to answer? പറഞ്ഞോ. Length ന്റെ unit എന്നാ? അമയ. Yes, അമയ. Meter. Yeah, very important. Okay, unit എഴുതണം. 440 by 220 is 2 meter. Length ന്റെ unit meter ആണ് അല്ലേ? ആണോ? Length ന്റെ unit meter ആണ്. Any doubts here? So this base equation എല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കുക. അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി ചോദിക്കാം. So in this question they have asked you to find the wavelength. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഫ്രീക്വൻസി കാണാനായിരിക്കും ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ന്യൂ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് മാറ്റണം. So some case they will ask you to find what is V. അപ്പൊ V is direct equation. So okay, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കും. So please എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. Next question. Write this question. A person is listening to a tone of 500 Hz sitting at a distance of 450 meter from the source of sound. What is the time period or time interval? കാണിക്കാം കേട്ടോ. Aston. Yes. I'll show it at the end. Okay. Yeah. So a person is listening to a tone of 500 Hz. 500 Hz എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് വാല്യൂ ആ? What is that? 500 Hz. What is that? Akshaya. Sir, write it or write it. Yeah. What do you mean by 500 Hz? Which value or which data is it? New അല്ലേ അത്? New എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the frequency. Is it? New ആണ് തന്നേക്കുന്നത് 500 Hz. How will you find time? Time is equal to 1 by t. 1 by frequency അല്ലേ? ആണോ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? Is it? 1 by nu. Substitute ചെയ്ത്. എല്ലാരും substitute ചെയ്ത്. 1 divided by 500. എത്ര കിട്ടി? 0.002. What is the unit of time period? Time in the unit എന്നാ? Yes, seconds. Is it? Yes, very good. It's seconds. 0.002 seconds. Divide in 1 by 500 is 0.002 seconds. Okay, 0.002 seconds. Okay, so frequency is nu, which is 500 Hz. So namakku equation ariyam. Time period is equal to 1 by frequency.
ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. 1 by nu ആണ്, 1 by 500, 0.002 seconds. Got it guys? Any doubts here? Any doubts here? Ananya, കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Yes or no? Leon, got it? Any doubts? Yes. Next question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ഇതൂടെ എഴുതിക്കോ. Yeah. Yes, we'll finish this. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കാം. Okay. 4 more minutes. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ്. Yeah. So what all things are given? Who wants to answer this question? Who wants to answer this question? Who wants? Joanna. Last year we had the same question in mosquito. Yes. Yeah, that. Who wants to answer this question? എന്താ തന്നേക്കുന്നത്? Speed is given. ആണോ? എന്താ തന്നേക്കുന്നത്? Speed തന്നിട്ടുണ്ട്. V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ speed തന്നിട്ടുണ്ട്. 339 meter per second. If it's wavelength തന്നിട്ടുണ്ട് 1.5 centimeter. ആണോ? സെന്റിമീറ്റർ കിടന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? by 1000. Sit. No. Is it? Yeah, by 1000 ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ? 0.015 meter. അല്ലേ? 0.015 meter. എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക. എങ്ങനെയാ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? What is the equation? Who is going to tell me the answer? Equation എങ്ങനെയാ? ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം സാറേ? അഭിഷേക് ഉണ്ടായിട്ട്. അഭിഷേക് പറഞ്ഞേ. വിയും ന്യൂവും ലാംഡയും ഒക്കെ വെച്ചറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നാ? by 100. ശരി. ഓക്കെ. Yes, okay. V is equal to, very important, V is equal to lambda into nu. നമുക്ക് ന്യൂ ആ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ന്യൂ എന്ത് എഴുതാം? V by lambda. V by lambda. Very important. V by lambda. V ന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ലാംഡയും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് V is there, lambda is there. എത്രയാ? V is 339 divided by lambda 0.015. ആൻസർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചോ. 22,600 hertz. Okay. So do you think this is audible? മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട് ആണോ ഇത്? 22,600 hertz. അതാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Will it be audible? Do you think this is audible to human beings? No. Why? നമുക്ക് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്? From 20 hertz to 20,000 hertz. ഇത് 20,000 മേളിലല്ലേ? ആണോ? So of course this is not audible. Okay. Yes, ultrasound range. So you can't hear it. Okay. So it's not audible. അതുകൂടെ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. Not audible. So ഒറ്റ ഇക്വേഷനെ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ. V is equal to lambda nu അല്ലെ V is equal to lambda by t. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസേ ഉള്ളൂ. So please study those equations. Direct problems ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. Okay. Fine. So in the next class, I hope we can finish this chapter. Okay, reflections ഒക്കെ ഉള്ളൂ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. So in the next class we will finish this chapter. So now it's 8:45. So guys, are you ready for the monthly test? This chemistry exam. So today we have chemistry examination. Yes or no? Yes. Okay. So today we'll be having monthly test chemistry examination. For the YouTube family, you don't have that. So I'm going to wind up in the YouTube. So we'll see. Bye bye. Take care. Okay.